তো বন্ধুরা, যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম এখানে এসেছি, স্টকহোমে এসেছি, এবং যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম এবং স্টকহোম যেটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল, তো সেটা হচ্ছে স্টকহোমের নোবেল মিউজিয়াম। এবং দেখুন ওখানে নোবেল মিউজিয়াম অলরেডি লেখা আছে, ওইদিকের উপর নোবেল মিউজিয়াম। সরি, চশমাটা পরে নি। তো নোবেল মিউজিয়ামে আমার এখানে আসার আমার মেন মোটিভেশনটাই ছিল নোবেল মিউজিয়াম দেখার। আমি নোবেল মিউজিয়ামে ঢুকবো। এটা একটা পুরানো বিল্ডিং, এবং বিল্ডিংয়ের ভিতরে পুরো একটা মিউজিয়াম বলতে যত সমস্ত লোকের এখন পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ দিয়েছে। নোবেল প্রাইজ মানে দ্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড বলা হয়, সরি নোবেল যারা দেওয়া হয়, স্যার আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে, যিনি আসলে ডায়নামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। আই থিঙ্ক সো, হোয়াট এভার আই নো, মেবি ইফ আই রং আই উইল মেক ইট কারেক্ট। সো আলফ্রেড নোবেলের নামে এই নোবেল মিউজিয়াম নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, এবং আর্ট, হিস্ট্রি, আর্ট, সায়েন্স এবং পিসের উপর নির্ভর করে। তো ভেতরে আমি যাব, ভেতরে গিয়ে আপনাদের দেখাবো কী কী ধরনের জিনিস রয়েছে, এবং টিকিট কেটে আপনাদেরকে ভেতরে ঢোকাবো। তো এই জায়গাটা আসলে খুবই পুরনো জায়গা, গামলা স্তান একটা আইল্যান্ড। আপনারা জানেন যে গামলা স্তান, গামলা, আসলে ইয়েস গামলা, বাংলায় গামলা মানে আপনারা যে বোঝেন সেটাই গামলা স্তান, কিন্তু মানেটা হয়তো আলাদা হতে পারে, স্পেলিংটা সেম। তো আমি যেখানে এসেছি এটা গামলা স্তানের মধ্যে মেন অ্যাট্রাকশনের মধ্যে আমার যেটা ভালো লাগে, এখানে অনেক কিছু রয়েছে। ছোটো একটা আইল্যান্ড, আপনারা জানেন যে 14টা আইল্যান্ড নিয়ে স্টকহোম অবস্থিত। 14টা আইল্যান্ড, এবং আইল্যান্ডগুলো কানেক্টেড, একে অপরের ব্রিজ দিয়ে কানেক্টেড। এবং আমি যেটার জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে নোবেল মিউজিয়াম। আপনাকে ভেতরে ঢুকিয়ে এখানে জিনিস দেখাবো। সো স্টে টিউন ফর ফিউচার ভিডিওস। Hello, hi, excuse me. Are you from India? Yeah. But I want to go there. What is the ticket price? I don't know. Go inside and ask. You have to ask. Yeah. They'll tell you. But you did not went to. Not yet. Okay. I'm gonna go inside. But you know what is the difference? I check online is €6. But if I go their website, it's €12. I don't know the €12. Yeah, that is the I have to ask inside. Where are you from? I'm from also India, but living in Italy. Delhi? Italy. Italy, okay. Where? You? Which state? I'm living in the United States. Okay. Thank you very much. So, ভেতরে ঢুকবো। জানি না ভেতরে ঢুকেছি। তো অলরেডি এখানে সব কিছু ডিসাইড করে লেখা আছে, এবং বাইরে থেকে এক্ষুনি এলাম। উপরে ওই স্টেটা রয়েছে, টিকিটের অনেক রকমের টিকিট রয়েছে। ভেতরে আপনি বসে খেতে পারবেন, এখানকার ফুড ইনক্লুড আছে, কিন্তু আমি তো ফুড নেব না। তো তো আমি এরপরে আমার টিকিট রয়েছে, এখানে যাবো এবং আমি জিজ্ঞাসা করবো যে আমার kort প্রাইস। Skulle det finnas ett skrivet? Det finns ett skrivet här redan. Nej. Kaffepennan bara. Nej, det finns inget färdigskrivet. Du kan penna. Here is your receipt and your entry. আমার মনে আমার মনে হয় এখানে €12 নিচ্ছে, কিন্তু আমি অনলাইনে টিকিট কেটে। You want to eat before or after your meeting? Good question. অনলাইনে আমি টিকিট কাটবো, টিকিট কেটে আমি দেখি ভিতরে ঢুকবো, কারণ অনলাইনে দেখাচ্ছে €6 কাটবো, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে €12। সো নোবেল প্রাইজ মিউজিয়াম অলরেডি আমার অ্যাপ রয়েছে, তো অ্যাপে আমি ঢুকে যদি আমি চেক অ্যাভেলেবিলিটি করে, আজকের ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশে থাকবে। এখানে যদি আমি বুক করি, চেক অ্যাভেলেবিলিটি, বুক নাও। সো আমি আমার ফুল নেম আর অ্যাড্রেস সব দিতে বলছে, তো আমি সব কিছু দিয়ে দিই। সব অ্যাড হয়ে গেছে, ওগুলোকে আমি ওয়েট করতে হবে।
সব কিছু আমার অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস সব ফিল করে দিয়েছি। আমি অ্যাপেল পে থেকে করবো, অ্যাপেল পে দিয়ে দিয়েছি, তো পে করে দিলাম। হ্যাঁ, 6 ইউরো পেমেন্ট হয়ে গেছে। তো আমি ভাউচারকে দেখিয়ে হয়ে গেছে, তো এইটা আমি নিয়ে আমি এদের কাছে দেখাবো। অলরেডি বুক হয়ে গেছে। এখানকার বুক করতে গেলে এখানকার একটু বেশি প্রাইস দিতে হচ্ছে, ডবল প্রাইস, আই ডোন্ট নো প্রাইস। তো এটা দেখে আমি ভেতরে ঢুকবো। ভেতরে ঢুকে দেখি অলরেডি ভিড় রয়েছে 4-5 জনের। ভেতরে দেখো, ভেতরে ঢুকবো। This is the last day we have the reduction for anyone over 18, so you only have to pay 70 crowns. Hello, I already booked ticket online. Is it valid? Yes, thank you. We have a guided tour that starts at 1:15. Would you like to join? Yeah, please. That's your entry ticket, Okay. and that's the token for the guided tour. Okay. Just gonna have the announcement for the tour just behind me here at 1:15. So From here? yes. Start from here. Okay, thank you very much. And the paper ticket, you scan that on the red light to get in. Okay, thank you very much. You're welcome. তো বুক করে নিয়েছি। তো গাইড ট্যুরের জন্য আমাকে বললো এইটা দিতে হবে। আসলে ওইটা ওর স্যালারি হতে পারে, যাই হোক, এটা আমি গুছিয়ে রাখি। তো স্ক্যান করে এটা খুলে গেছে। তো ভিতরে ঢুকে দেখাবো এখানকার কী জিনিস। এই বছর ইকোনমিক্সে কারা পাবে তার এখানে লেখা রয়েছে। এখানকার যদি মানে এটা চেঞ্জ কেন করতে পারছি না আমি জানি না। আসলে একটা ডিজিটাল জিনিস আছে, ওখানে আমি চেঞ্জ করতে পারবো, কিন্তু বাকি 15 মিনিট আছে, 15 মিনিট বাকি আছে, 10 মিনিট বাকি আছে। 10 মিনিটে আমি এটা দেখাচ্ছি। তো হ্যাঁ, তো এখানে জিনিসগুলো, যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, কে ইনভেন্ট করেছে এবং কে করেছে, এগুলো সব লেখা রয়েছে। তো আসলে গাইড যখন আসবে তখন আরও এক্সপ্লেন করতে সুবিধা হবে। এখন আমি নিজে থেকে দেখি, তারপরে গাইড যখন আসবে তখন আপনাদেরকে বোঝাবো। And it does not, if one does not get waylaid by subsidiary issues, really, which is to look at some kind of peculiar index like food output per head, and many famines have taken place unanticipated because food output per head was not very low, and still a famine has occurred. I think the way the famine would have been anticipated is to see that there are whole sections of the population, particular occupation groups and in regions, which would have got their means of earning food wiped out. Now, if any country could anticipate these things by doing a proper economic analysis, dividing the country's population into different categories, economic categories in terms of occupation, activities, regions, and plans about these things, I would have thought that there is no reason why one cannot avoid famines systematically. And I think one reason why we need economic analysis is to scrutinize them, to be skeptical about them,
Just to give an illustration, in terms of a problem which is quite a general one, unfortunately, in the world now, namely that of famines and hunger. I mean, the common sense approach to famines tend to relate it quite clearly to availability of food, and think of it in terms of there being a decline in food supply causing sudden famine or something like that. I found, in terms of looking actually at government policy, as to how often really disasters have actually resulted from not taking account of economic relationships which should have been taken note of. And of course there you're talking about penalties which take the form of not only great misery. I think globalization has to be seen both as an opportunity as well as something which requires cautious public policy. I think basically globalization is a good thing. It's a good thing from an economic point of view in giving opportunity of economic efficiency that comes from exchange and trade, which is something which economics has emphasized right from the time of Adam Smith. But it's also a situation in which the little protection that you have in being enclosed in a small market can go. The world is much bigger than they ever dreamed. The origin of the universe. Robert Wilson is on his way to the place where in 1964 he and Arno Penzias made their great discovery. আমি এখন বসে আছি নোবেল মিউজিয়ামের ভেতরে একটা এক্সিবিশন সেন্টারে, এবং এটা এখনো পর্যন্ত যারা নোবেল পেয়েছে, প্রাইজ পেয়েছে, তাদের একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করে একটা সিনেমা থিয়েটারের মতো জায়গায় এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে, এবং বসার জায়গাও রয়েছে। যেহেতু এখনও কিন্তু বেশি লোকে আমি ইন্টারেস্টেড দেখছি না, কিন্তু আমি প্রায় 15-20 মিনিট ধরে এখানে বসে আছি, এবং আরও ফিউচারে আমি বসে থাকবো, কারণ আমার ইন্টারেস্ট এইদিকে খুব বেশি। তো আপনারাও দেখতে থাকুন। The Big Bang Theory. It is thought that the universe was once very small and incredibly hot, but suddenly it expanded with incredible speed, and galaxies with all their stars and planets begin to form. As this space expands, it loses energy and becomes ever increasingly colder. But there are some scientists who believe that there should still be heat radiation left over from the Big Bang, and that this radiation could be picked up by a radio telescope if it is good enough. Wilson and his colleague Arno Penzias don't know this, however, when they begin working with the state-of-the-art radio telescope at Bell Labs. We were disappointed that the amount of noise coming out of the antenna was more than we expected. It was quite obvious that something was not right. Now begins a long hunt for the cause of this noise. They direct the antenna toward all the different areas of space, but the noise remains the same. It's constant both day and night, so it cannot have anything to do with the moon or sun. Maybe it is interference from New York City, which is nearby. They direct the antenna directly toward and away from the city, but it makes no difference. Maybe there's a problem with the antenna itself. There was a pair of pigeons living in the antenna. Our technician brought in his shotgun. Sorry, in the interest of science, we did away with the pigeons. Well, really, none of this made any difference to speak of. The pigeons weren't our problem. For almost a year, they try to find the fault, but to no avail. At this point, Penzias and Wilson are getting frustrated. But then, as we ruled out all of these things, we were really rather perplexed about it. We believed in physics. If we're seeing something, there has to be a source for it. Yes, the radiation is coming from somewhere, but it's not the pigeons or New York or the sun. What it is much bigger. And then, just when they are almost ready to give up, they hear about the research on noise from the Big Bang. And suddenly, they understand what they have discovered.
Almost by chance, they have found the last heat remnants of the Big Bang, the cosmic background radiation, and the battle for the origin of the universe is settled. The steady state will go to its grave. Wilson and Penzias have confirmed the Big Bang theory. It's rather amazing looking back at it, that we were looking for one thing, found something very much more important than what we were looking for. Almost Penzias. And their great discovery leads to Wilson and Penzias being awarded the Nobel Prize in Physics in 1978.